আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আরেকটি মোবাইলের নেটওয়ার্ক আইসি নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম। মোবাইলটির নেটওয়ার্ক ঠিক মতো পাইতেছে না, তো নেটওয়ার্ক আইসিটি রিপোর্টিং করে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। ভালোভাবে একটু পেস্ট দিয়ে নেন। ভালোভাবে সব জায়গায় একভাবে হিট দিবেন, এক জায়গায় হিট না দিয়ে সব জায়গায় হিট দেওয়ার চেষ্টা করবেন। এক জায়গায় হিট দিলে আইসিটা ড্যামেজ হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। ভালোভাবে হিট দিয়ে নেন। আমাদের আইসি তোলার কাজ শেষ। এটা পেস্ট দিয়ে নেন। সোল্ডারিং উইক দিয়ে একটু ভালোভাবে জায়গাটা পরিষ্কার করে নিন। সোল্ডারিং পেজ দিয়ে দিন। সোল্ডারিং আয়রন দিয়ে সুন্দর করে ভিডিওটি পিনগুলা ঝালাই করে দিন। সুন্দর করে একটা একটা পিন করে সুন্দর করে ঠিক আছে বল করে নিন, যাতে নেটের কাছে লাগাতে আমাদের সুবিধা হয়। একটু ওয়াশ করে নিন। একটু পেজ দিয়ে নেন, আইসি লাগাইতে একটু ভালো হবে। আইসিটি ভালোভাবে বসিয়ে নিয়ে সুন্দর করে আইসিটি বসিয়ে নিন। আইসিটি সঠিকভাবে সঠিক জায়গায় বসিয়ে দিন। আস্তে আস্তে টুইজারের মাধ্যমে বসিয়ে দিন। লাগানো হয়ে গেছে প্রায়।
ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন আর সাবস্ক্রাইব করে আমার ভিডিওর পাশেই থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।